So I think feel good. We're going to sit down and have a more about where we are right now. Okay. And what exactly we're offer. Exactly. Thank you. Let's jump up. Guys, after crazy shoulder workout with her, and today we know about some of the things from her. So we are going to continue to know about is even to judge about the childhood at kuhaje mpaka sasa akafika hapa hivi and is a manager. So let's continue. imekuwa hustle. Imekuwa hustle. But naweza sema career wise mtu asikwe mwoga ku try out different things. Juu nikianza sikuwa najua nita end up kwa fitness. I think nilianza job yangu ya kwanza ilikuwa kwa M-Pesa. Kwa nauza kwa M-Pesa huko kwa village. Vile nilimaliza form 4 unajua sasa unaenda home alafu hakuna kitu ya kufanya. But from a young age nilijua nataka kukuwa msemo industrious. So I was about nilimaliza form 4 kwa na 16 and a half. Sikuwa nimeturn 17. Mwaka gani hiyo? Hiyo ni siri yangu. Hiyo siwezi waambia. But si kitambo sana clearly. So vile nilienda home mother alikuwa anachukua tumesha move back to Shags. Ilikuwa life mpya. Shags upande wa Kisumu Nyakach. My dad is Luo. He's late. Alipass a few years ago. But my mom ni Mkamba kutoka huku Mwea. So niko labo ya Mkamba na Mjaluo. So nikaenda home nikaona vile life inakuwa hard. Unajua kiwa village ndio unaona vile mtu anajitegemea from scratch, and I thank God your time cause sikujua ita act kama training ground, especially mentally. Uanze kusoma maisha mapema vitu ziwenda aje. So nikajikuta nafanya kwa M-Pesa. Hapo na interact na wase wengi wenye wanakaa wanafanya kazi district headquarters hapo nyumbani kwa Nyakach. But I had big dreams. So your time vile form 4 tumemaliza, results zikatoka, nimepita, nimeitwa job. Nakumbuka yote mlikuwa unaitwa na Joint Admission Board So nika receive letter una supposed to join Nairobi University. But if you remember that time ungengojea for like watu wa job ungengojea for like a year and a half kabla ujoin campo. Sasa hizi ndio jobs nilikuwa nafanya. Kafanya kwa M-Pesa, nasaidia madhe pale kwa soko, alikuwa anauza fresh vegetables. Nakakuwa mwalimu wa primary school hapo local. Again, mimi mseni nililearn early, I like to give back, I like to be of service, I like to be of help. Nikiwa mahali na sisiki nikisaidia watu na feel useless, like what are you doing with yourself? So vile nilijoin campo, nilikuwa nafanya psychology na political science at the time. Kwa bado na stress mobs za home ground wazae nini mtusaskizani, you know, zile challenges za home. Nikakuwa out of school for a while, but hata yote nilikuwa out of school juu ya challenges na fees. Sikuwa nimekaa. Hiyo time tulikuwa unakumbuka zile activations za kina Jamison, mko unaona tusichana na tu uniforms, mko huko mkibaba to drinks. Nimechapa hiyo hustle for a while because I knew I want to learn how it is to be independent. I want to give myself a chance in different things until I know what makes my heart feel good. Ni wapi na feel I'm of service. So niko shule, unajuggle side ingine, unafanya activations za ma drinks, za masabuni, za manini. Watu zuri hapo sasa ndio nika get scouted na hizi stories za modeling. Nilipost tu picha kwa Instagram, hizi mapicha za madem tu, so nimetengeneza kanywele hapo. Kidogo kidogo wase wa braids hizi za madem wa darling walikuwa wanatafuta models. Mimi nikapata tu DM, we really like profile yako, unaweza ukatuma CV kwa hii email na details zako, nikaitwa. Na hapo ndio nika kickstart juu it was from God anakumovisha from being a nobody, not known by anyone, to suddenly unaekwa kwa billboards. It was like a 360 change. Siku hata naelewa bado ni nini na happen. Nenda hata unakutana na kisura chako, I'm like unaingia salon. But again hiyo ndio ikakuwa testament kwangu, like God ako na mimi na kuna mali ananipeleka. So hapo nikafanya na darling for like 2.5 years. TCB, hizo ni ma adverts zenye mtu anaona. Sijarudi shule. Hiyo time mzae ana go through his own challenges as a father, so kuna vile ameamua vingine. But mimi si give up. Nikamwambia ni sawa, hata kama maybe umeona wezi niendelesha na masomo for now, sitakuwa tu mtu wa kukaa hivyo. I'll still fight for my life because I thank God alinipea hiyo strong heart. So unaona sasa hivi vile nimeingia hizi modeling,
imenisaidia, inajipa hadi sana saidia mom na bro na mimi mwenyewe kwa maisha yangu. Yani ilikuwa ni kama kitu inaweza kaa ilikuwa failure, but God aligeuza ikakuwa a blessing, naweza nikasema. Na hapo ndo nikajuana na watu, kumake connections na networking. Hiyo job ilini sustain for a long time, hiyo ya modeling. But I still wanted to do something career wise. Unajua hizi jobs za artistry ni poa na creative, but by that time hazikuwa very stable. Kuna time season iko hot, jobs zina come. Then kuna time season iko cold. So I was like no. I need something stable still. Juu pia niko na brother yangu mdogo hapa mwenye nasaidia shule. Na shule inaendwa the whole year. Kuna time utambia mwalimu ati ni cool season ya job, siwezi So that's how now nikaendelea kuapply jobs. Bado formal jobs. I'm doing modeling but I'm applying for formal jobs. So nikapata kazi, nimefanya talent carpet kama sales lady wao. Nimefanya kazi Dr. Mattress, hawa wenye wanatengeneza orthopedic mattress watu wako na shida ya mgongo. Actually nilianza huko. Dr. Mattress was my first formal job in Kenya, in Nairobi. And I did. So ulivyorisksum your time? So vile nili apply nikaitwa, nikakuja Nairobi. Niko na best yangu mdem tulikuwa naye high school, ndiye alini host. Nikaamkia nikaenda interview, nikapita, niandiko on the spot actually. So nikaambia mama, nimepita interview, nimeanza kazi. So nikakaa kwa rafiki yangu nikijipanga kimaisha ndo nipate mali pangu pa kukaa. So now I started being fully independent. I'm going to work. Katika ile hali ya kufanya kazi na Dr. Mattress nikapostiwa uko talent carpet, juko ndo walikuwa wameka branch yao ya kuuza mattress. So niko na ka section kangu hapo vya tu mattress, na feel like toka mpesa paka imagine. And I think by that time I was only 20 years old, and many of the people could not even believe like mbona unajituma hivi sana at such a young age. But I knew it's either nijipush ama hii kitu iishe hivyo. Na hakuna mse mwingine. Unfortunately kuna wase maybe unatoka, fortunately kuna wase wanatoka kwa good families, big families, enye huyu anaweza kuhold, but unakuta kuna wase wengine, na hii ni encouragement mse anaweza kwa the same situation kama mimi, maybe familia yenu setup ni ndogo, amko wengi, alafu unaweza kuta like for mimi ndio first born. Sasa wendo wa kwanza, wendo lazima uset the pace kwa wenzako waone our sister is doing this, I can do it too. So I did not have a thought of failure in me. Faith yangu ilikuwa lazima ishinde challenges zote kwa life, because hakuna kurudi nyuma. Na God aka come through. So vile niko talent carpet, again bado naendelea kutafuta majobo. Wewe unatafuta kazi bado? Bado natafuta kazi, sijatulia, because unajua mapato za hizi entry jobs ni kidogo. So I'm still ladder yangu naipanda bado. Apply job fulani hapo, hizi za advertisements, they were looking for, walikuwa wanaitwa showroom coordinators. So mimi niko like showroom coordinator ni kama nitaenda kuonyesha watu vitu. I can do that. I can sell items to people. Let me apply. The same year again sijawahi panda hata ndege, sijaenda Mombasa, hata sijui kuna kaaje. Mimi najua tu Nairobi, Embu na Kisumu. Wewe unaishi na best yako bado? Si nimesha move out sasa, niko na kanyumba kangu kakeja kangu hapo. So Mombasa road hiyo time. Nikaambia mamangu, mam, nataka kuapply passport. Mungu akozileza, sasa wewe una apply passport unaenda wapi na hata hujafika Mombasa? Unaenda wapi? And honestly I didn't know. And I think I'm sharing this point because najua sio mimi pekee. Kuna time flani spirit anaweza kuongelesha, spirit of God anaweza kukupush ufanye kitu I make sense, but una feel kwa heart yako is the right thing to do. Do it. That's what I'm trying to say. Do it. Ukisikia tu ni roho wa Mungu ananiambia fanya hii kitu, hata kama it makes sense kwa watu wenyu wote, ifanye. So hiyo time nimepata ka check kangu from the weekend jobs zenye nafanya za kuuza hizi Jameson. Sijawacha bado. Weekend, Saturday and Sunday nafanya sales, whichever drinks, sijui Tula Modiu, Monkey Shoulder, nani. I did that for a long time. But Monday to Friday unauza mattress. Hakuna rest day. Uko kwa mchanga. Uko kwa mchanga na uko na rest day. Aje, rest ni ya wadosi. So nikapata kado kalika mini ya kazi nimefanya weekend, kwa nalipwa like 2.5. So siku mbili nika 5k at least. Ukiwa first born hakuna opportunity ya kusleki, especially for me. I had a point to prove to myself most
Like alafu kuangalia mom na bro vile maisha inaenda, I'm like I have to change things. There's a reason mbona God ameniweka kwa hii position. So mimi nikaenda nika apply passport. Hata kuna mtu wetu mwenye anakuanga na passport, hata sikuwa najua nini nafanya, but mimi nilienda tu. Passport ikatoka, niko tu nayo kwa nyumba. So unaona ina connect juu time yenye naona hii job advertisement na apply kijoking tu, mimi hata siko sure nini nafanya, ni ile najiaminia tu. Na nilikuwa nadhani hii job ni ya Kenya, ni ya Nairobi. So vile hasa wananiita nimekuwa shortlisted, I'm like shortlisted. Aya, okay, twende. Nikaenda interview. And ilikuwa Ngong Road, kuna personnel fulani inaitwa Flexi Personnel. It's a recruitment agency, they're located along Ngong Road. So wanakuanga na hizi job adverts for different companies. Vile huwa wana hire hizi agencies that zinatuma emails around if you are looking for a job, hizo alerts. So it's this organization sourcing for employees for this company. You don't know the company, wewe unaitwa tu kwanza. So mimi nimeenda interview. Nimefika line hapa nakuta watu mbele yangu, kila mtu na mabriefcase na mavitabu, mimi niko zile za sasa huku. Anyway, I'm here, let me do this. So I remember it was my first time kuona Skype call. Mimi sikuwa nimewahi fanya Skype ya ati unaongea na watu kwa laptop. Wallahi, I'd never seen that. So nimeingia kwa interview room na ngojea wadosi waingie, na shangaa watu wako nimeletewa laptop. Ala. At your interview is going to be on the laptop. Angalia huyo mama ile. Hizi ndio gani? They put it on. To my surprise, room inakaa conference room, and they were full of walikuwa too important, you know, the way you can tell unaongea na wakurugenzi wa kampuni. And they were like maybe 8 if I'm not wrong. And there were seven of them were white and one was black. Yeah. And that's when they let me know there was a South African company called Amrod. They were setting up shop in Kenya. So wanafanya corporate branding ya manguo na hizi vitu za kufanyanga promotion. Ona kama ukienda kwa bank unaonanga notebooks zao zimebrandiwa the same na pen, umbrella, kofia, uniform. So hawa ndio large scale in Africa. They supply all other suppliers. Uni supplier wa supplier sasa. Na anataka kufungua shop hapa Nairobi. And just from the interview wakati nimemaliza naenda kutoka, of course I'm a small girl that time, I'm like there's no way I'm making it. Watu wenye wametoka hapa hivi naona wako serious. I can't. Najiambia. Sikufika kwa gate. Simu. Madam, please Rudy, we've already received an email about you, come back. What? Babu. I'm like, what is not happening? So I go back in and they tell me that after the interview, the bosses have sent an email and they've already identified Lynette as one of the people that they've chosen. Wow. Umeshaandikwa kazi. On day one. Yes. And as I'm standing there, the lady asks me, I hope uko na passport because we expected to travel to South Africa in 2 weeks. I cried, of course. I prayed because now unaona vile challenges za life zimekuzungusha, but bado God akona plan yake fulani in a very clever way. Kuna vile bado anajua mahali anakupeleka. Long story short, I ended up going to South Africa. I was trained. I started working with the company there. Then they opened up the branch in Nairobi. Came back to Nairobi. Nikafanya kazi na wao vizuri karibu miaka 2.5. But again, Lynette is always looking to grow. And I think ni tip moja naweza pea mse mwenye anani watch na ana try to get your motivation ya life. Usiwahi tosheka sana na kukua place moja, comfort zone. The same na hata tizi zetu vile tunazi approach. Ukitrain the same program for 6 months, hit plateau ni rahisi sana. Because it now no longer works. Your body gets used to it. So hata hivyo ndo na approach maisha. Hata kikazi uko una grow, kwa na hiyo roho ya kutaka kugrow, ya kujifunza vitu mpya. So nikaenda SA, nikatoka SA nikakuja Kenya, nikaanza hiyo job, ikani expose sasa again to many big companies. So ulikaa SA for how long? Training ilikuanga 2 months I think. 2 months. Yeah, then tunarudi Nairobi. But now as we're working in Nairobi, bado you'd go back and forth for training. So, job ulikuwa unafanya ukaacha?
Niliwacha ile kazi ingine sasa huko upande wa talent carpet because sasa sina transition, nimepata hii kazi ingine. So tukarudi Kenya, naendelea na job yangu. Can settle now that I'm able to take better care of my family. I think kitu moja naweza share ni your time, my driving force was my family. Unaona time nilikuwa nakwambia my why. Yes. Why yangu your time ilikuwa family. Okay. Why yangu sasa kwa fitness ni for me. Okay. But when I started adulthood, my family came first. I needed to know they're okay before I even start focusing on me. Okay. So kumbuka baba alikuwa out of the picture. So ni kama mimi ndo nilikuwa baba kwetu. Okay. So nika sinafanya Amroad. Naishi Thika Road. Hizi gym akafungua hapo TRM. Sasa hii ni wakati wa kwanza yenye nimekuja TRM, nimeenda supermarket Nakumatt. By that time unatoka and I'm like, wenye wamevaa t-shirt za orange hapa ni akina nani? And I remember them, if I can describe him, a mzungu guy, bald-headed, big, and he was like, "Hi madam, come to our table. I'd like to let you know about our gym." Like, okay, this is now 2019. I'm coming from work, nimepitia super kununua chakula, natoka nikienda kwa nyumba, unakutana na desk. Again, how my God has been working with me. So the gentleman calls me, akanileta kwa meza yao. There were sales people there. They tell me there's this new gym coming up from the UK. They're opening a branch in Kenya. And sasi tuko easy gym, nime sign up kama member. I remember ilikuwa around May. Let me ask you, this time do you know anything about training? Ile tu ya kukimbia kawaida, ile tu ya running, jogging. Though I can mention when I was a very young girl from like age 2 to age 8, tulikuwa tunaishi na one of my uncles, ndugu wa babangu. Ndugu wa babangu hiyo time alikuwa amependa chuma. This is like, so alikuwa ametengeneza hata mbao zake hapo nyuma ya nyumba. And I used to make fun of him. Ako mkono yako imefura, kwani umeweka maembe? Because he would do this for me and I would see the big arms. Okay. But it was not like an interest. Okay. What I did was sports. I did a lot of football, I did basketball, I did swimming professionally, I did lawn tennis. So I was always an active girl, but not really into training and exercises, if I can say. Yeah. Alafu sasa unacheki umemaliza high school, real life imekuchapa, focus ingine yenye uko nayo sasa ni survival mode, bado kichwa yangu hajatulia. But unacheki sasa vile nimehaso nimelandi job poa ya Amroad, maisha imejisettle lenye I can now afford the time and the tuchums to step into a gym. Wow. So this gentleman ananiuzia membership at exactly the right time in my life. Na walikuwa na offer poa jio time, walikuwa na charge 1,750 for the people, for the first 200 people who signed up kabla gym ifunguliwe per month. Kabla gym ifunguliwe, hiyo ilikuwa promo. Okay. So vile nililan tu hivi 1,750 sign me up. Gym ikafunguliwa, nikakuwa sasa ma member of the gym. Natoka job, jioni naingia gym. Ndio alikuwa anafunga saa 4. So hata nikitoka Amroad ilikuwa best west hiyo time wa Yaki way. Okay. So nikishuka na mata hata kani after 1.5 hours bado utafika like 7:30 gym iko open. So kuna siku na train wa classes, walikuwa na hizi group classes. Mimi napenda classes, na by the way hata ni point naweza mention kwa mtu beginner, kama unaingia gym na uko na uoga ya ma weights, unaweza anza na group classes. Kuna wase wengi huwa wana discourage classes, but mimi na believe in group classes for beginners. Inakubuild ya confidence na inakupea mabeshte wenye wanaweza geuka gym buddies wako. Hakunanga aibu kwa class, hakunanga mashindano kwa class. Sisi wote tuko the same level. So I'm in a class, I'm working out, and there was another gentleman in the gym, mkubwa mrefu. So me, I'm thinking it's just one of the normal watu wanaonyeshwa gym pia wao wanakuja kusign up. But this is the CEO of the company and I don't know. From Kenya? No. Hakukuwa Mkenya, is Black American. Okay. So he's watching the gym, of course, and people and taking feedback. So as I'm walking out of the class studio, he comes and say, "Hi, young lady. I always see how much effort you are putting when you come to the gym. How do you like the gym? How is our service? What can we improve?" I just started sharing vile tunaongea na wewe hivi. And you'll allow me to say praise God, because as I'm talking to the gentleman, he lets me know he's the owner
the CEO, and he likes how I have presented myself and the solutions I'm offering for the small things that I saw they can improve. Naona vile unaweza ambia mtu kwa uzuri, maybe hapa tunaweza fanya hivi, hapo ukifanya hivi itakuwa poa. And he asked me, do you have a job right now? I say yes. Whatever that job is paying you, I'll add X amount on top, come work for me. Nani? He's called Mr. James. I looked at Mr. James, I couldn't believe what he's telling me. I'm like, are you serious, sir? Like, yes. I like the eloquence, I like how you deliver points, and I like that you natafuta solution. So, kama uko tayari, kama unaweza jipea hiyo chance, kuja. Of course, I had to go and think about it because I have a good job on this other side. And I remember asking our bosses now from the other side, I was just asking if I would like to get a promotion or if I would want to grow in the company. Kuna opportunity ya mtu kugrow. But wakaniambia kwa sababu ndio hiyo branch moja pekee iko hapa Kenya, hawaoni positions zingine zenye wanaweza tu createa. Meaning, nitakuwa limited kwa hiyo job for as long as the company is running because bado hawana plan ya kuexpand. Na sasa mimi naangalia kuna hii side nyingine ya management inakuja na hii kampuni ina grow and I want to grow. I don't like being in small places na sipendi pia watu wako na small mindset. Mimi nataka we can conquer. I want to grow. I want to be big. So I respectfully resigned from my AMROD job. By that time I've met after meeting the CEO, I brought in my school papers, of course, and your academic qualifications. Because remember, I was doing my 2 certifications, sales, marketing. Sikuwa natulia, najiongezea value. So ameziona na ameona kazi imekuwa nimefanya, kaniambia, I want you to meet our director of operations. And if our director of operations is happy with you, welcome to the team. And that is how I ended up meeting my director of operations. By that time, was called Mr. Yves Preisler. He's white, he's German. And we sat down, fire questions, and was like, I like what you have to bring. There's potential. And if you keep up with this spirit, you're going to go far. Welcome on board. Wow. And that's now how I switched into fitness fully in 2019, but still in admin. Go back end management. I'm running the show, but from behind the scenes. Yes. So hapo ndo nikakuwa exposed to the daily operations of international gyms. I thank God my first job in a gym was an international gym. So I was able to learn what the market expects, what people expect, the do's and don'ts. Alafu nakuta uko na resources. Uzuri za international companies, they have very many resources, which is something saa zingine utapata kwa gyms zetu ndogo. So kuna njia nyingi ya kujiendeleza through workshops zenye wanafanya internal. Mwalimu anaweza toka nje anakuja na wafunza topic mpya, anafunza technique mpya, anafunza class mpya. So I was observing and kama sponge unakunywa maji unajaza hii na hii as I'm also working on the fitness. So unfortunately now the job got affected vile corona tumeingia 2020 vile nimekuambia. And the boss was good. Ali to keep on a retainer at least ndio tusikwe na ugumu sana kwa maisha, at least kaka kitu kidogo ya kujishikilia. But kumbuka your time some big companies wali have kufunga because bado uko na cost zako zenye zinaendelea kimwezi na bills na wafanyikazi na hakuna vile utawasaidia juu gyms lazima zifungwe. So unfortunately the company ended up closing down and I think the guy relocated back to his home country, but he was a very good boss and he opened the doors for many people actually. And hapo hata ndio kitu kama kina Richard Gitau, I met them there. Adus, I met them there. They were floor trainers by that time. Joe Ripa, I met them there. That was the training ground. Actually, Joe Ripa was still working even in Afrofit. Yes. So now Easy Gym closes down. I take up the personal challenge now, the one I was telling you about, to grow myself and my fitness. Nimejibadilisha na hapo sasa ndo nime-emerge a brand new lean mwenye sasa nimeamua ni fitness, because kumbuka touch on different things, but hii yenye nimegusia ya fitness feel it's my calling. Feel this is now where God is calling me to come and serve. This is where I'm going to break my boundaries. This is where God ameniwekea kibali yangu iko hapo. So I'm giving it my all. All systems go.
So nakwambia nilikuwa natafuta kazi sasa, nitaingia wapi vile dunia imefunguka. Na hapo sasa ndio nikakumbuka mkubwa wetu uko Afrofit, bado ndiye alikuwa my director of operations upande wa Easy Gym. So vile unaweza mrichia out boss wako, mkubwa ni vipi kwa hewa, kuna kitu nzuri, kuna mahali na natafuta vile nitajisaidia. I'll see what to do. By that time hata hakuna maongeo yote ya gym, bado sijajua kama kuna anything like Afrofit, bado haijafunguliwa, bado haijaanza. Finally the gym opens up months later, hata I think ni mwaka na since ile message ya is there anything that naweza nikafanya. Then how about come for an interview? Go for the interview. I was interviewed by other people, other bosses of the company. I was successful, and that's how I joined the team now as their fitness manager. Wow. And I was in charge of a team of 15 floor trainers thereabout, and 4 personal trainers. Wow. And we had 20 people, almost 20 people. Yeah. Okay. And a couple of thousands of members, which was good. And again, ilikuwa operation kubwa, which allows you to grow, because the pressure is good pressure. And I've seen, of course, there's been this and that about other people, they'll say about the company. Kila mtu ako na experience yake. But mimi challenge yenye naweza nikapeana, hata ukiwa mahali ambapo mambo ni magumu, kama unaichukulia kwamba ni wewe unajitrain, how to become stronger, how to become wiser, what can I learn? Every opportunity is a good opportunity. Hata ile yenye inakaa mbaya kwa macho yako. Because if I can learn how to survive in a tough environment kikazi, it means hakuna situation ya job itainishinda. Ukilearn that conflicts huwa job, utazoea, utajua how to approach watu wengine kama kuna shida mahali. But ukitaka tu kazi yako ikuwe kwa environment yenye iko sawa all the time, what happens the day when the operation something wrong happens? You'll panic. You won't know what to do. But if you can start training yourself with difficult condition, inapea akili yako hiyo unakarada. Na kwa niko na solutions rahisi kwa mkono yangu. Unaona? And that is now what I picked up from there. And that kufungulia watu wengine mlango. Come in as an intern. Wow. And 6 months after that they get absorbed into the company. Huyo ni mtu umempea njia kwa maisha yake. Hata mkikutania maishani 10 years later. And I also feel like vile God amenipea hiyo grace, sio ati nilideserve, but hiyo grace yenye God anakupea kwa life yako pia una pass on kwa mtu mwingine. Na hapo sasa ndio sometime last year opportunity ya kukuja hapa Millennium Gyms and Studios ikajitokeza kwa maisha yangu. Nilikuwa nimefika mahali nataka kufanya more in capacity. I felt like I was at a point in my career where I can lead a bigger team. I want to see what I can do the bigger space. And that was the prayer I gave God. Juu sijai kuwa na connections, sijai kuwa na godfathers, sijai kuwa na hiyo ndio kitu nilikuwa nakwambia. Mimi kazi zangu zote Mungu anione ni kuomba, kuamini, kukaa chini natengeneza CV cover letter na naambia God hii nikituma isimamie. So usiwahi kuwa shaken in life, sina connection, sijui sina godfather, sina nini. All of those things naweza sema ni temporary. Because God ndio connection enye unahitaji. Kila kitu. Hata mimi kukaa hapa saa hizi, bado ni God akakushika mahali kwa roho yako, na akanishika mahali kwa roho yangu, na ametuleta tumekaa hapa, na hii message kuna mtu bado itasaidia. Unaona, that's how I approach life. So last year, there was an opportunity for a manager here. Zile circulations za job advertisement, I got it, and I applied. I wasn't sure. I had never heard of Millennium. I'd never been to Kiambu Road. I had never been to Kiambu. And that is how I was called for my interviews. I did them. And by God's grace and the hard work and determination and the learning, hiyo kujimprove, hiyo kujiongeza masomo na kukua na roho ya kulearn, ndio imenileta hapa. Nilianza hapa last year September. Na sasa tuko March. So October, November, December, January, February, March. This is now my 6th month. And we've increased our standards. We've improved our standards. The team is growing. There's also that
niite aje, kuna ile satisfaction ya kujua nimejipea chance na kwa kweli naweza. Saa zingine tunakuwa na uoga, si eti kana kwamba hatuwezi. Tuko na uoga but tunaweza. It's just fear because you're used to being in the comfort zone. You don't trust yourself. You feel like, hey, bana ule client nikimsign up 6 months, mimi nitaweza sign it up, do it. You will learn as you go. Hakuna mse anakuanga finished product. Juu hata hapa kwa hii job bado kuna challenges na meet for the first time, lakini nazi approach na macho mpya. Na nikisha learn najua kesho ikikam, si nimesha learn how to fix it. Exactly. So Millennium tuko located huku Runda Ridge Homes. It's in Kiambu County. If you're coming toka town kama mtu anaenda Tindigwa, first left just after ako ka bridge kako hapo before you get to Tindigwa town. Unaingia na ako ka dirt road. Unatumia njia ya Paradise Lost Road. Kisha shika hiyo njia ya Paradise Lost Road, immediately on your left unaona gate kubwa imeandikwa Runda Ridge Homes. Hapo ndani ndio mahali Millennium Gyms and Studio iko. Tunafungua Monday to Saturday. Monday to Friday tunafungua kuanzia saa 10:30 hadi saa 2 jioni. Na saa 2 manake we are still sharing space na residents. Kwa hivyo hatutaki ile kelele ya usiku. So we have to co-share our space, our environment. And we are also a family-based gym. So kuna wazazi hapa, kuna watoto. By the way, kuna programs za watoto kama basketball, inaitwa Runda Ridge Basketball Association. Kuna football. What time nakuanga? What is weekends? Wako weekends. Mzazi yote mwenye anataka kusign up mtoto wake, maybe you want your child to have some discipline, to have a team mentality, to learn how to grow. Sports are a good way to do that. But hapa kwa gym yenyewe for the adults, we are open Monday to Friday 4:30 to 8 p.m. Saturday tunafungua from 7 a.m. tunafunga saa 10. Na it's a very secure place. And how much do you charge per month? Per month tuna charge 7,000. Hii 7,000 inasimamia gym, inasimamia classes. Niko na classes, niko na studio inafanya classes asubuhi saa 12 na jioni saa 12:30. Na classes zetu ni kama circuit training, kuna spin, kuna step aerobics, kuna functional fitness, kuna pilates, kuna HIIT. Yani niko na flavor. Chochote ile ambayo unataka, you are able to get it here. Whether it's strength training or cardio, we incorporate all of these things together. We also have steam baths available in the men's and the women's bathroom. Steam is very good to relax your muscles. Na tunatumia different type of oils kama vile eucalyptus, tunatumia hizi menthol crystal, tunatumia cinnamon. Unaona, sasa hizi ni oils zinasaidia kufungua mafua na zina relax muscles zetu. Na pia ile mental wellness. Need time to just sit and breathe in and breathe out away from the intense work ya gym. Na bado pia tuko na swimming pool. So unaona hii 7,000 ina offer hizo vitu zote. What about personal training? Niko na trainers wenye wako on duty. These are called floor trainers. Na by the way ni poa tunaweza elimisha watu. Whenever you go to a gym, there are 2 types of trainers. Kuna floor trainers na kuna personal trainers. Floor trainers means that they're there, they've been employed by the gym to assist everyone ako shift. Morning shift ama evening shift. So huyo ndio ule mtu mwenye atakusaidia bila any special attention. Yeye ako pale ku make sure kila mtu ako sawa. Unaona? But sasa personal training, this is a specialized service. This is a trainer ako dedicated kwako kama client wake. From your training program to your food program. So with this, it's an added service. Kumaanisha utahave kuongea na PT kando, anakupea charges zake za training na za nutrition guidance. So if you're somebody who wants the special attention, I give you to a personal trainer. But if you're starting, you want to learn, you want to get used to the gym environment first, kuna floor trainer mwenye anakuassist. But either way, anytime kwa gym, kwa floor yangu, I make sure kuna mtu mwenye anakusaidia. Kama we ni beginner ama uko na injury ama kama uko na any health problem, there are enough professionals on the ground to take care of you. Social media handles? Social media yetu, Millennium Gyms. We share authentic everyday videos pale from our gym members wenye wana train na sisi.
You can also see our website www.millenniumgyms.co.ke. You can also reach us on email at millenniumgyms@gmail.com. Na unaweza tupigia simu on 0711 371 371. But nasemanga kuja uone mambo live. Kuja vulai. Usiambiwe na watu wengine. So actually for the month of March, every Friday and Saturday, nimefungua milango zetu, complimentary access as long as you're coming with a member. Wow. So kama unajuana na mtu yote mwenye ni member wetu hapa Millennium, mwambie Friday na Sato kuja hapa. I'll allow you to enjoy our service, see what we have to offer, ask all the questions that you want to ask, and we'll be here to support you. Yeah, should be the handles personal. Mine is Queen Lynn, that is KWIN_Lynn. Na kuna watu wananulizanga hiyo Queen ya nini? Si maringo ama majigambo, ni it's my own version of reminding myself every day where I came from and what I'm capable of and where I'm going. So ile it's more for motivation, because I believe pia vile unajichukulia ndivyo vile maisha inakuchukulia. Ukijichukulia babu wewe ni mtu strong, wewe ni mtu kona hekima yako na adabu yako na umuhimu wako, I'll receive you the same way. Like the energy you give is the energy you receive. So Queen Lynn on Instagram, the same on TikTok. Feel free to DM me if you have any question about fitness, about the gym, about anything in general, because sio mambo na fitness tu, kidogo I also do mentoring ya young girls. It's something I've done. Tunapeana manguo, tuna donate na pads, na kukumbusha tu mtu ya kwamba it doesn't matter where you come from, because God can turn around. God can transform your life into something that you never thought possible. Sijafika bado mali naenda. My goal is to always grow internationally and reach out to more people, and capacity yangu grow. Maybe even one day own a gym by myself, you know. So I just want to encourage mtu yote atapatana na hii clip. It's not just about fitness. Fitness is your mentality, is how you show up for yourself. It's how you believe in yourself. It's how you serve your community. Now, we can practice it not just in the gym. How mentally fit are you? How emotionally fit are you? How spiritually fit are you? Before we even get to how physically fit are you? So, kila mtu tukijituma kuimprove hizo areas, that daily 1% improvement, I think ukiangalia na ukijua mali nimetoka, utajua that God is real. Fitness is a life changer, it's a transformation, it's a lifestyle, and it can open up the doors for anyone, whether rich, poor, fat, slim, dark, white, haibagui, as long as you're human. Ikikupenda na uipende, mambo inakuwa poa. So I really appreciate your time and your story. Kwa amazing story, like nisema anyone Nyanga lazima come from rich family and to achieve this, so you have to have the connection to achieve this. No, this is the best story I say may have for my YouTube channel. This episode being amazing, so I really appreciate your time. Thank you, Babu. And I hope you do this more and more. Yes. I want to see more ladies are coming to the gym. Vile nimesema, msikwe brainwashed, my lovely lady viewers. Before you go for that liposuction, before you go for that BBL, please kuja kwa gym kwanza, nipatie tu 90 days, let's do a little bit of something, and you will realize that there's nothing best kama natural results actually. So more love, Mungu atulinde na mkwenda siku njema. So guys, as you know, as what you do, if you enjoy the video, share this video with your friend, and don't forget to subscribe and drop your comment down below. What did you learn from this episode? And come to the gym. Usiende kwa excuse, just change your diet and your lifestyle. See you in the next episode. Peace out.